طور سرپایی. دکتر شیرازی، من خوشحالم از اینکه میبینم ایرانی ها، هموطنان ما در اینجا در قسمت های مختلف موفق میشن و خیلی مدت کوتاست که ایرانی ها رو در اینجا میشناسن و یک تلویزیون محلی سندیگو که امکانش هست با هر پزشکی صحبت بکنه از شما دعوت میکنه تو برنامه بیاید و صحبت کنید درباره سرطان و این چطور میشه این کار انجام داد. از سایبر نایف صحبت میکنه. خیلی جالبه و من واقعا خوشحالم و به شما تبریک میگم که میون این همه اشخاصی که در سندیگو هستن از شما خواستن که شما برید و من خیلی خوشحالم که این ویدیو رو با دوستان شریک بشیم، همه با هم دیگه ببینیم، برگردیم و بیشتر با هم صحبت کنیم. تمنا میکنم. Dr. Reza Shirazi from Alvarado Hospital. Doctor, thanks so much for being here. We appreciate it. Sure. The number one cancer in men, this is a huge issue. Correct. As you know, September is Prostate Cancer Awareness Month. It affects 1 out of 6 men in their lifetime. It's like many other things in life, not 100% consensus, but majority of the people agree that screening leads to early diagnosis and it should help because it gives you more treatment options. And this is kind of the male version of breast cancer, if you will. It's kind of a similar type of thing, and early detection is such an important thing here, as we saw with Mark. What's the detection process? Because when people think about it, they think about a certain area and they start to get uncomfortable and they don't want to go through with the process. What is the process, first of all? Well, actually, since the advent of a test, PSA, prostate-specific antigen, it's been much easier to detect it. Before the advent of that test, men would go for many years and they would come with bony metastatic disease where we couldn't really offer them cure. But because of this blood test, it gives us a red flag that we should really look into prostate cancer in these patients. And many people have come to become detected and get treatments. The other part of the examination or screening is digital rectal examination. Unfortunately, the way we have to diagnose or examine the patient is through the rectum. It's a little uncomfortable for the doctor and the patient, but it's the best way to assess if there is any abnormality in the prostate. And it's something that could make a huge difference in your life. I mean, go through with it. And for people over 50, right? Absolutely. American Cancer Society recommends screening on men that are expected to live beyond 10 years from where they are. Screening with a digital rectal examination and PSA once a year. If there is family history of prostate cancer, that age should be pushed back to about 45, or if you had a really early, like a brother or father, first-degree relative at age 40, maybe at age 40 or sooner, you should get screened. And go in and get that test every single year for the process. And kind of what are the big misconceptions about prostate cancer out there? Well, I guess in terms of the treatment, it's a very slow-growing disease. People are going to do well for many years. So if they have active heart attacks and diseases that is going to do in their life, maybe it is not the wisest choice for them to get screened, and they should really talk about this with their primary care physicians. But there are many options of treatment out there, including surgery and non-invasive ways of approaching it. And is there something that you can see in your life that you notice, I'm feeling really uncomfortable with this, you know, maybe I've got it, or is it kind of silent? Unfortunately, it's one of those silent diseases that it really doesn't have an alarm that comes about, and that's the reason for late diagnosis before the advent of this PSA and the digital rectal examination. And what would your advice be to maybe women out there who've got their husband or their boyfriend or their brother or whatever, and they're uncomfortable with the concept of going in for screening? How do you prompt them to go through with this? It's a very good point. Many fairs that we've usually had a mammogram booth right next to having a prostate screening booth. Oh, really? Women are really the biggest advocates of bringing their husbands in and their loved ones, their father, their relatives in. So just annual screening after age of 50, if they're expected to live beyond 10 years, is really recommended. And any like expected treatments that work better than others? There are many options. All cancers don't come in the same degree. There are different forms of it and different severity. There's many options. It's sort of like geometry. I usually say that there's more ways than reaching the same answer. There is surgical options, there is radiation treatment options, and various options like high-frequency ultrasound and upcoming
things, they have become more non-invasive. Minimally invasive is the key, and with new technologies out there, we can really do these outpatient-wise without any bleeding, infection, things like CyberKnife radiosurgery. And great to hear, and then you can be back at work not too far after that and be back healthy and living great as Mark is right now. You know, we're all thankful for that, and thank you for coming in. بله، مارک که میگفت همکارشون در اون ایستگاه بوده که بله یکی از انکراشون بود. بله که اون لابد انقدر خوشحال بودن که ولی دکتر ما توجه کردم این ماه سپتامبر بوده چون کراواتتون آبیه، ولی اگر ماه اکتبر بود کراوات صورتی میشد. حالا سال دیگه جورابمون هم بله، حالا مثل فوتبالیستای دفعه بعد بازی کنن باید جورابای آبی باشه در سپتامبر اگه باشه. فکر خوبیه. بله بله. ولی جالب اینجاست که با گفتن، حالا بعضی هستن که میگن ما میریم این کار میکنیم، ولی خیلی آسونه با این صحبت که شده واقعا هم برای پیشگیری. چند تا الان سرطان شما گفتید، بیماری سرطان پروستات بود، سینه بود و همچنین سرطان کلون بود که میشه اینا رو پیشگیری کرد و واقعا باید حتما برن و این کار رو بکنن. مثل که الان مثلا میگن میخواد فلو N1H1 بیاد، میبینیم هزارها نفر تو صف واسطن که میخوان برن که این فلو رو نگیرن. ولی وقتی صحبت از سرطان میشه که اینقدر میترسن ازش، چرا کمتر میرن این کار رو بکنن؟ همین ترسی که فکر کنم خیلی برمیگرده به گذشته، که متاسفانه اولی که این سرطان و پیدا کردن شیوع سرطان زیاد شد اون موقعی بود که ما we didn't have a good handle on it. دقیقاً نمیدونستیم چجوری برخورد بکنیم و خوشبختانه به مرور زمان نوع برخورد بهتر شده، قوی‌تر شده. ما داریم مثل یه جنگی است که داریم میبریم و بیشتر میبریم. از 4 سال پیش، 3 سال 4 سال پیش تا حالا بیشتر از 50% مرز 50% گذشتیم و الان ما داریم بیشتر میبریم تا میبازیم. خب این خیلی تاثیر گذاشته، چون آدم اگه همیشه 90% جنگو میبازه، خب حالا چرا بره بجنگه؟ شاید نجنگه بهتر باشه. خب اونم یه طرز فکر کردن درسته. همه سرطان‌ها مثل هم نیستن. بعضی سرطان‌ها هست که شانس باختن خیلی بیشتر از شانس بردنه. ولی این سرطانایی که صحبتشو کردم و الان خیلی هایلایتش داریم میکنیم، اینه به خاطر اینه که میدونیم شانس بردن اونقدر بالا هست اگه زود پیداش بکنیم، بنابراین خیلی بهتره که پیداش بکنیم. ببینین تماشاگران و مریضا به چند قسمت هستن. یه عده هستن که میترسن نمیرن. بعد از اینم که رفتن و فهمیدن اینی که چه راهی بهترین راه برای برخورد و جلو رفتن و مبارزه هست، برای هر فرد تا فرق داره. هر فرد با یه فرد دیگه ممکنه اون چیزهایی که سنگ نشانه براش هست متفاوت باشه. ولی همین پروگرام تلویزیونی شما، گوگل، اینترنت، این it's a good information leveler به همه میگه که اون بیرون اگه با این مشکل برخورد کردین چه راه‌های برخوردی هست که آدم بتونه با فکر درست تصمیم بگیره و تصمیم درست برخورد با اینو بگیره. و اگه خودش دقیقاً نمیتونه این تصمیم رو بگیره، خیلی از مریضا هستن میان دکتر به من مثلا بگو چی کار کنم، من مثلا به تو اعتماد میکنم، تو به من بگو چی کار میکنم. آدم باید گوش بده، بر حسب اون چیزایی که برای اون فرد مهمه تو زندگی میتونه راهنماییش بکنه و معمولا دکترای اون افراد بهترین کسایی هستن که میتونن مشاورشون باشن، یا اینکه فرزندانشون، مثلا فرزندان خیلی خوبی دارن که میان و وقتی که با یه مشکل بزرگ برخورد میکنن اون فرد میگه این پسر من یا این دختر من is my medical decision maker، بهش بگو دقیقاً چی هست، از من بهتر میدونه و میدونم اون بهترین رو برای من میخواد و تصمیم درست رو برای من میگیره.